Raidieraksts Drošinātājs. Hello, Tetiana. Hello. You are a member of first Women's Voluntary Fire Brigade in Ukraine. What does the existence of your team tell the world about the strength and adaptability of Ukrainian women today? During the war, Ukrainian women have stepped into roles that once seemed unlikely or socially unconventional. In Velyka Omeļiana, the Women's Voluntary Fire Brigade has become more than an emergency response unit. It is a powerful symbol of resilience, adaptability, and community responsibility in a time of profound uncertainty. Every morning at 9 a.m., your village falls silent for a national minute of silence to honor those lost in war, including now 23 protectors from your own community. In those first days of the full-scale invasion, when a strategic object in your community was struck and you saw the local men leaving for the front lines, what do you remember? What was the moment you realized that traditional roles had to vanish and the safety of Velyka Omeļiana now rested basically on the women? The outbreak of the full-scale invasion marked a turning point for the Velyka Omeļiana community. Security needs changed almost overnight. The risk of fires, infrastructure damage, and emergency incidents increased, while the number of available responders decreased as many men joining for armed forces. The community faced a critical question: how to ensure safety and rapid response under entirely new conditions. Tell me about your all-female voluntary firefighters team. The idea of forming a women's voluntary fire brigade emerged from a necessity rather than ideology. It was a practical decision driven by a sense of responsibility for the safety of neighbors and families. The motivation was simple but powerful. If not us, then who? The early stages were marked by a lack of experience, limited equipment, public skepticism, and the fear of the unknown. Yet these challenges become the foundation of teams' cohesion and determination. How many women started the team and how many there are now? 22. It's always been 22? Yes. Could you tell me about the ladies who are part of the team? The brigade is made up of women from entirely civilian backgrounds, educations, cultural workers, medical staff, service sector employees. None of them had planned a career in emergency services, war reshaped priorities, and revealed a capacity they had never imagined they possessed. And how do you personally feel about this work? I understand that it's very important and it's very actual in our time. How does a day when you have to fight a fire, how does the day like that look like? Yes, I work as a project manager, writes project application. When a call comes in that we need to go to a fire, we quickly change into special uniforms and go to a fire with other firefighters. We help psychologically, we provide home medical care, we always strive to be useful. And how often do you get calls for help? Not very often. It's one a week, one a month. Do you remember what was the last time when you were called? What happened there? During the last call for a fire at the top of the barn, there was a lot of food there. We quickly arrived with our team, carried away all the things, and managed to quickly eliminate the fire. In some interviews, the team leader, Al Karpjuk, has said that your team is not trying to replace professional men, but rather to help. In this context of the current mobilization crisis, how has this philosophy helped build a bridge of respect between
your female volunteers and the professional male units that you support. How is this relationship with professional firefighters developed? Firefighting requires strength, discipline, and teamwork. Training and physical demands posed a serious test, particularly in the early days. Skepticism excited both within the community and among professional emergency units. Over time, consistent training, real-life experience, and proven results transformed doubt into trust. Today, the Women's Brigade operates as a respected partner within the broader emergency response system. Yes, it's very hard. It's not easy, but we help people, and it's very important for us. Emotional resilience remains one of the greatest challenges. Loss, trauma, and the constant awareness of risk leave deep marks. Mutual support, solidarity, and shared sense of purpose help the team under these processes. I understand that one of your team members, Ludmila Rusilo, joined the team after her husband was killed in action near Bakhmut, stating that she no longer feels fear because she has already faced her greatest loss. How does your team serve as a support system for women like Ludmila? And does the shared grief make the team more determined to protect the home front? Pani Ludmila joined after the death of her husband. She found herself in our team. She understands that she can be useful to others, and we support her in every way. She realized that it was after the death that she wanted to help others in different situations. Mm-hmm. But beyond putting out fires, your team provides also first aid and psychological support, as you mentioned before. But given that many of the people left behind in rural areas are elderly, women and children, do you find that your team is able to offer a level of empathy or comfort that a traditional male unit might not? Звичайно, ми навіть не то, що є сумнів, що ми можемо, ми найкраще, тому що наша добровільна жіноча пожежна команда, вона і має одним із основних пріоритетів – це надати першу психологічну допомогу. І траплялися випадки, коли наша пані голова виїжджала на пожежі, вона настільки заспокоїла і зразу взяла ситуацію в свої руки, що потім по приїзду вже до професійних команд ситуація повністю була під контролем. Тому що саме перша допомога при такій надзвичайній ситуації – це психологічна допомога постраждалим. А жінки – це кращі психологи. When the war ends and you have your victory and men return, do you see a permanent place for women in the firefighting service, or do you think the traditional roles will return? Звичайно, що залишиться, тому що у нас працює і чоловіча добровільна пожежна команда. А вона, я вам скажу, не тільки буде право на існування, вона ще, можливо, і збільшиться. Тому що, на жаль, життя – це непередбачувальне і є певні виклики, і ніхто не застрахований від надзвичайних ситуацій. А ми настільки стали єдині, ми настільки дивимося в один напрям і маємо одну точку зору, тому що, насправді, корисним бути, а ще при певних ситуаціях, коли людина у відчаї, це, напевно, найвища нагорода. І завжди ми маємо такий лозунг: якщо не ми, то хто? What would you say to other European communities, including in Latvia, where people are listening to you now, about the importance of women being prepared for non-traditional duties in times of national crisis? Is that something that we should think about? Ніколи нічому не вчитися пізно. Це перше. А друге, жодні знання не можуть нам у цьому житті зашкодити. Нехай оминають всі війни і надзвичайні ситуації, стихійні лиха, але чекати, поки прийде біда, це погана стратегія. Криза не дає часу на навчання. Якщо підготовки немає заздалегідь,
то маємо вищий рівень травматизму або надзвичайних ситуацій, стресу і вигорання, потім хаотичні і не зовсім завжди правильні рішення. Це шкодить і усім, і жінкам, і чоловікам, і взагалі державній системі. Тобто не потрібно чекати, якогось моменту або якогось поштовху, а завчасна підготовка – це завжди це підвищує і нашу довіру, і наші знання. І взагалі варто вже зруйнувати ці стереотипи, що жінка не може виконувати багато професій чоловіків, тому що насправді кожна жінка має вибір, чим займатися і чим бути корисною, і взагалі який напрям обрати. Україна, на жаль, теж, можливо, була не зовсім підготовлена, але це наш виклик, це наші на даному етапі реалії. І ми пишаємося, що ми маємо таку єдину першу добровільну жіночу пожежну команду. Це є наша родзинка, і майбутнє так само хочемо якось заявити себе на міжнародному рівні, видавати якісь і проектні заявки, залучати якусь посильну підтримку міжнародних донорів для нашого розвитку, і щоб ми надалі були корисними для суспільства і держави в цілому. How has the war impacted your village, your community? And if you could talk a little about your community. Where are you in Ukraine, and how far are you from some bigger cities? Великомлянська громада розташована на заході України. Населення громади становить близько 5000 осіб. Ми знаходимося за 10 кілометрів від обласного центру місто Рівне. На жаль, у другий день повномасштабного вторгнення наш аеропорт, який знаходиться в нашій громаді, міжнародний аеропорт Рівне, зазнав ракетного удару. Не все, напевно, ми можемо розказувати. Звичайно, є певні інші руйнування. В нас лунають тривоги, в нас є постійні рівні небезпеки. Але єдине, що стало позитивне, що ми стали єдині, ми стали згуртовані. Кожен на своєму місці максимально захищає фронт. Повномасштабна війна суттєво вплинула на життя Великомлянської громади. З перших днів дуже багато жителів стали на захист України, хтось у лавах Збройних сил України, хтось знайшов прихисток у нашій громаді як внутрішньо переміщена особа. Торкнулися також і виклики повсякденного життя, зросло навантаження на комунальні служби, на бюджет, на соціальну сферу. Але, ще раз повторюю, саме єдиною командою частину коштів ми зразу перерозподілили на допомогу військовим частинам, волонтерству і забезпечення наших мешканців. Водночас війна згуртувала людей. У Великомлянській громаді посилилося відчуття відповідальності одне за одного, активізувалися ініціативи взаємодопомоги та підтримки родин захисників. What should I wish to your voluntary all-female firefighters brigade? Of course, victory, but what else? Звичайно, перш за все, це ми зичимо кожному мешканцю України перемоги, швидкої перемоги, повернення всіх рідних і близьких додому, щоб сім'ї знову і завжди були разом. А нашій добровільній пожежній команді я хочу побажати розвитку. Щоб ми були впізнавані, щоб ми були корисні. І ми завжди пам'ятаємо, наш такий є слоган нашої громади, що в єдності наша сила. Okay, thank you. That's what we are wishing you. Thank you so much. Bye. І вам всього доброго. До побачення. Дякую. Raidieraksts Drošinātājs.